So in this session, we can discuss about the system version tables. There is another name for these system version tables, that is temporal tables. What do you mean by system version or temporal tables? So I will explain it one scenario. Okay. For example, you have a one OLTP system, that means your application database, that is OLTP system means, which is pointing to your front-end applications. Okay. So in your database tables, you know, the number of transactions it may will happen for every second. The transaction count is it's more. Okay. For example, e-commerce site తీసుకోండి. Okay. Best example, Flipkart తీసుకోండి. When it comes to the Flipkart, for every second, how many users are logging and how many users are logging out. Okay. And also at the same time, how many users are newly creating their accounts, and also how many users are they are trying to sold out something, I mean buying the products. Okay. Everything we can consider it as a transaction everywhere. One user is logged in into the Flipkart site, that is one transaction. In such a way, you know, in that application DB, there are number of transactions it will happen. So by the time, you know, if you want to track the changes on top of the table, for example, I have a one table that is products table. So products table lo na product information undi. Okay. దానికి నా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ పాయింట్ అయి ఉండటం వల్ల సో న్యూ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, యూనో ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను, సమ్ ప్రొడక్ట్స్ డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాను. నేను వీటన్నిటిని ట్రాక్ చేయాలి. ఓకే, పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయింది, సో ఒకవేళ అప్డేట్ చేస్తే ఓల్డ్ వాల్యూ ఏముంది, న్యూ వాల్యూకి ఎందుకు అప్డేట్ చేశాడు, ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది, ఎన్ని గంటలకు అప్డేట్ అయింది, ఏ యూజర్ అప్డేట్ చేశాడు, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఒక రికార్డ్ డిలీట్ చేశాడు, సో వై ఎప్పుడు డిలీట్ చేశాడు, ఏ పర్సన్ డిలీట్ చేశాడు, ఇటువంటి లాగింగ్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆన్ ద ఎంటైర్ డేటాబేస్ మీద. సో బేసిక్గా 2016 వర్షన్కి బిఫోర్ మనం ట్రిగ్గర్స్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ట్రిగ్గర్స్ కాకుండా, ట్రిగ్గర్స్ అనేది ఓల్డ్ అనుకుంటే, ట్రిగ్గర్స్ కి సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ కి మధ్యలో చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో ట్రిగ్గర్స్ అనేది నువ్వు యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే ఆర్ నాట్ గుడ్ అనమాట వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ట్రిగ్గర్. మరి సిడిసి విషయానికి వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సిడిసి అంటే చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్. ఓకే, దాని విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ఒక డ్రాబ్యాక్ చెప్తాను. దాంట్లో మీరు ఎప్పుడైతే పర్టికులర్ టేబుల్ కి సిడిసి ఎనేబుల్ చేస్తారో బై ద టైం ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద జాబ్స్ అనమాట. ఆ జాబ్స్ 24/7 ఇంకా రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో అది ఒక డ్రాబ్యాక్. అందుకే సిడిసి కూడా మోస్ట్లీ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడ చూడరు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద టెంపోరల్ టేబుల్స్, న్యూ అనమాట, 2016 ఆన్వర్డ్స్ దే ఆర్ ఓకే. ఈ టెంపోరల్ టేబుల్స్ లో మనకున్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద డేట్ కాలమ్స్ వీ కెన్ టైం ట్రావెల్. ఓకే, అంటే ముందుకు కానీ వెనక్గాని పోవచ్చు. ఓకే, సో వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఆడిటింగ్ పర్పస్, బి రీబిల్డింగ్ ద డేటా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ చేంజెస్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెయిన్ టేబుల్ మీద బై మిస్టేక్ డేటా డిలీట్ చేయటం, అప్డేట్ చేయటమో చేశారు బై మిస్టేక్. సో ఈ సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ నుంచి దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రొజెక్టింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ హిస్టారికల్ అనాలిసిస్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కింద చెప్పిన ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, హిస్టారికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేశారు, ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేశారు, దాని ప్రైస్ మనం ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేసాం, అలాంటి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు.
ప్రొటెక్టింగ్ ద డేటా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ డేటా లాస్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు బై మిస్టేక్ ట్రంకేట్ చేసిన డిలీట్ చేసిన డేటా, ఆ డేటా వచ్చేసరికి మనకి సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్లో ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయొచ్చు మనం. సో దీన్ని యూజ్ చేయడానికి లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఈ సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీ ఉండాలి. 2 date time data types columns required. You cannot perform DML operations directly on the temporal tables. అంటే ఈ టెంపోరల్ టేబుల్స్ మీద డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఏం పనిచేయవు. ఓకే, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 2 date time data type columns ఉండాలి. ప్రైమరీ కీ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్. ఓకే, how to create the temporal tables? Let's look into this. First get the document from the 12th batch. Where is temporal? Where is temporal? Yeah. Okay, so మీ సెషన్ మీకు పెట్టేస్తాను. So I just kept the comment. For example, I am creating one table. Okay, so for example, this is the table. I would like to make this table as a temporal table. Okay, I would like to make this table as a temporal table. So ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ మీరు గమనిస్తే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ప్రైమరీ కీ ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఉంది. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 2 డేటా టైప్ కాలమ్స్ ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఉంది. స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, ఈ 2 కాలమ్స్ ఎందుకంటే ఏ డేట్ లో ఇన్సర్ట్ అయింది, అది ఏ డేట్ లో అప్డేట్ అయింది, ఇలా ట్రాకింగ్ పర్పస్ కోసం అనమాట. So you cannot perform 3D DML operations, that is we can individually check. So బేసిక్ గా నాకు ఒరిజినల్ డేటా ఉండేది నాకు ఈ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. మరి 2 కాలమ్స్ అడిషనల్ గా ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఫర్ మై temporal table. Okay, let's look at this. So let's change to SQL B30. Okay, this customers on a table I would like to create it here. If you see here, start date కు date time 2 ఇచ్చాను. generated always as a row start, not null constraint ఇచ్చాను. కీవర్డ్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, స్టార్ట్ డేట్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ డేట్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి అని ఈ స్టేట్మెంట్. పీరియడ్ ఫర్ సిస్టమ్ టైమ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్ టైం కాలమ్స్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ గా సిస్టమ్ టైమ్ అసైన్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, విత్ సిస్టమ్ వర్షనింగ్ ఆన్ అంటే హిస్టరీ మెయింటైన్ చెయ్యి అని దాని మీనింగ్. సో కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. when you expand this, refresh these tables. Okay, if you expand this, ఇక్కడ చూడండి డిబిఓ కస్టమర్స్ బ్రాకెట్ లో సిస్టమ్ వర్షన్ అంటే ఇది సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ అని అర్థం. ఓకే, ఈ మొత్తం ఒరిజినల్ టేబుల్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్. మళ్ళీ ఆ టేబుల్ కింద మనకి ఎంఎస్ సీక్వెల్ టెంపోరల్ హిస్టరీ అని చూసారు, ఇది దాని సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ అనమాట. ఇక్కడ హిస్టరీ ఉండేది ఈ టేబుల్లో. మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దీంట్లో కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇది మెయిన్ టేబుల్, దాంట్లో ఈ సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఇది వచ్చింది. దానికి ఎంఎస్ సీక్వెల్ అని బై డిఫాల్ట్ నేమ్ తీసుకుంది, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఆ హిస్టారికల్ టేబుల్ కూడా సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్ కూడా ఆ నేమ్ రావాలని నేనేం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ నేమ్ తీసుకుంది. ఓకే, సో దెన్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ డిఫాల్ట్ నేమ్ వచ్చే బదులు ఓకే నేను ఇచ్చిన నేమ్ రావాలి అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ దాకా ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. ఓకే, అక్కడ దాకా ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. అక్కడ నుంచి సిస్టమ్ వర్షనింగ్ ఆన్ అన్న కాడి నుంచి మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి హిస్టరీ టేబుల్ ఈక్వల్ టు నువ్వు ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ నేమ్ పోయి మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి నేమ్తో టేబుల్ ఉంది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్. డ్రాప్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ యూ సపోజ్ టు డ్రాప్ ది సిస్టమ్ వర్షన్ టేబుల్, దిస్ హిస్టరీ టేబుల్. After you supposed to drop the main table.
Okay, drop table. No, so which table I supposed to? I cannot drop. Drop table operation failed because it is not supported operation on system version temporal tables. Okay, I got it. సో ఇలా ఈ టెంపోరల్ టేబుల్ కదా మనకి ఒక మెయిన్ టేబుల్ ఒక హిస్టరీ టేబుల్ వచ్చింది కదా. ఈ టేబుల్స్ నువ్వు డ్రాప్ చేయలేవు. ఎందుకు డ్రాప్ చేయలేవు అంటే ఒకదాని మీద ఒక దానికి డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి యూ కెనాట్ డ్రాప్. మరి ఎలా డ్రాప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఆఫ్ చేయాలి. సిస్టమ్ వర్షన్ ని ఆఫ్ చేయాలి. సిస్టమ్ వర్షన్ ఎలా ఆఫ్ చేస్తాము అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, సెట్ సిస్టమ్ వర్షనింగ్ ఆఫ్ అని పెట్టా. అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ లో ఆన్ అని ఉండటం వల్ల హిస్టరీ ఆన్ అయ్యింది. ఫస్ట్ దాన్ని ఆఫ్ చేసి తరువాత టేబుల్స్ ఇండివిజువల్ గా డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ గా రిఫ్రెష్ చేస్తాయి. సో పోయింది. ఆఫ్ చేస్తే రెండింటిని ఇండివిజువల్ గా నువ్వు డ్రాప్ చేయాలనుకుంటే డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డ్రాప్ చేయాలనుకుంటే డ్రాప్. ఇదిగో ఈ టేబుల్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, ఇది మనం డ్రాప్ చేయాల్సిన టేబుల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ హిస్టరీ టేబుల్ కి నేను ఇచ్చిన నేమే రావాలి, వేరే నేమ్ ఏది రాకూడదు, ఇలా డిఫాల్ట్ నేమ్ రాకూడదు అనుకుంటే సింపుల్ గా సిస్టమ్ వర్షనింగ్ దాకా సింటాక్స్ చేయము. సో సిస్టమ్ వర్షనింగ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ కార్డ్ నుంచి యూ సపోజ్ టు కీప్ ద బ్రాకెట్ హిస్టరీ టేబుల్ ఈక్వల్ టు ఇదని ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ కస్టమర్స్ అనే మెయిన్ టేబుల్ కి సిస్టమ్ వర్షన్ ఉంది అని ఈ సింబల్ అనమాట. అందుకే టైం సింబల్ వచ్చింది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇదిగోండి మనం ఇచ్చిన నేమే వచ్చింది నా హిస్టరీ టేబుల్ కి. ఓకే, సో ఇక దీంట్లో మీరు కాలమ్స్ గమనిస్తే సో స్టార్ట్ డేటు ఎండ్ డేటు, దీంట్లో కూడా స్టార్ట్ డేటు ఎండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం దేంట్లోకి, నా మెయిన్ టేబుల్లోకి 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, 3 records got inserted. Now check the data in both the places. Okay, for example, this is my main table. నా హిస్టరీ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఇది. ఓకే, సో మీరు గమనిస్తే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ది ఇన్సర్ట్, దట్ ఈస్ వాట్ 3 records got inserted into my main table. When I perform the update or delete, by that time it should be captured in the customer's history. Okay, for example, I am updating the record, third record. Okay, I am updating the third record in my main table. Now you can see this only one record, it should be captured here. కస్టమర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందు సిసి ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని డిడిగా అప్డేట్ చేశా. సో ఇక్కడ మీరు టైంను గమనిస్తే సో ఇది ఎప్పుడు 3:44 ఇవ్వాల. ఓకే, 3:44 నుంచి 3:45 వరకు యాక్టివ్. ఇది 3:45 నుంచి ఎండ్ డేటు 4/9 ఉంది కాబట్టి అది స్టిల్ యాక్టివ్ రికార్డ్ అని. ఇలా ఇది హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎన్ని సార్లు మీరు అప్డేట్ చేసినా, ఎన్ని సార్లు డిలీట్ చేసినా, ఇట్ కీప్ మెయింటైనింగ్ ద హిస్టరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా, ఆ రికార్డు కూడా ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయి ఉంటుంది. చూడండి, ఓకే, ఈ రికార్డు ఇదిగోండి ఈ పర్టికులర్ డేట్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ టైం వరకు ఇది యాక్టివ్ అని. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ ఆల్ హిస్టారికల్ డేటా అండ్ సో ఆన్. ఎస్ఎస్ఐఎస్ లో మీకు వస్తాయి. ఓకే,
So this is about the system versioned tables. So any doubts here? So here I have performed the DML statements update and delete on the main table only. For example, నేను హిస్టారికల్ టేబుల్ మీద మెయింటైన్ చేయగలనా అప్డేట్స్ చెయ్యలేను. అదే ఆడ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్. ఈ కండిషన్ you cannot perform the DML operations and directly on the table. Cannot update rows in temporal history table. That is the error message. Okay. So this is all about the temporal tables or system version